It's 5 o'clock in the morning, guys, and we are on the Mysore highway. People who are staying in Bangalore will surely connect to this highway because weekend start అయితే చాలు ఎర్లీ మార్నింగ్ మైసూర్ హైవే మీద రైడర్స్, సూపర్ బైకర్స్, కార్లో లాంగ్ డ్రైవ్స్ వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది వచ్చేస్తారనమాట. జస్ట్ బికాస్ రైడ్ ఆన్ దిస్ హైవే is simply next level. In the next scene, I'm showing the drone view of this Mysore Express highway. దానికన్నా ముందు ఇక్కడ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆగుతున్నాం. బెడది 30 ఇడ్లీ చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఈ హైవే రైడ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఆగి అది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్తారనమాట. చూసారు కదా గైస్, హైవే డ్రోన్ వ్యూ అంత బాగుందో. ఈ హైవే కొంచెం ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనకి కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ హైవేస్ అండ్ దిస్ హైవే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్ ద వే టు ఊటీ వీ ప్లాన్ టు స్టాప్ నియర్ మైసూర్ ప్యాలెస్. వీఆర్ నాట్ విజిటింగ్ ఇన్ టు ద ప్యాలెస్. ఆ ప్యాలెస్ ముందు పీజన్స్కి ఫీడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ప్లేస్ బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి వాటికి కూడా. So we are heading towards that now. And after that we have started to Ooty via Bandipur and Mudumalai Forest Reserve. In this forest reserve we have encountered so many elephants, deers, peacocks, some animals, and we have seen so many riders who are enjoying their ride through these forest roads. ఈ ఎలిఫెంట్ నేను ఇదే ప్లేస్లో చాలా వీడియోస్లో చూశాను. వెరీ లక్కీ అనుకున్నాను నాకు కూడా కనిపిస్తే. కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే అది గొలుసులు వేసి కట్టేశారు. మేబీ అక్కడ దాన్ని ఫీడ్ చేస్తున్నారేమో, పెంచుతున్నట్టున్నారు. ఆర్ మేబీ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ కోసం పెట్టినట్టున్నారు. So after completing the ride in this forest reserves, we have entered into Ooty Cart Road. After entering into this cart road, the locations are simply superb, guys. I can't say enough words. I just want to show you in the drone views. Hope you all like the cinematic drone views, guys. Let's go.
After that we are going to the tea plantations hills by crossing this pine tree forest in Ooty Cart Road. Now you can see the area of this tea plantations, guys. ఇప్పుడు మనం 9th మైల్ షూటింగ్ స్పాట్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇది ఊటీలో చాలా సినిమా షూటింగ్స్ జరిగేవి. ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు మూవీస్లో. ఆ స్పాట్ ఇదే అనమాట, ఊటీ షూటింగ్ స్పాట్. ఆఫ్టర్ దిస్ ప్లేస్ వీఆర్ ఎండింగ్ ద day 1 vlog of this Ooty and we will be entering into the day 2, guys. Day 2 started with little shopping, guys, and after that lunch in biryani house, Hyderabadi biryani house. I strongly recommend this hotel. చాలా బాగుంది ఫుడ్ అయితే ఊటీ మొత్తంలో కల్లా. ఒక్కసారి ఊటీ సిటీ మొత్తం డ్రోన్ వ్యూ ఏరియల్ వ్యూ చుట్టేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ బీ స్టార్టింగ్ టు అవలాంచి.
గోయింగ్ టు అవలాంచి లేక్. ఈ లేక్ ఊటీ నుంచి ఒక 25 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఒక 45 minutes to 1 hour జర్నీ. అండ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ వీ హర్డ్ దట్ వాటర్ అంత పెద్దగా లేదు, ఎక్కువ లేదు అని అన్నారు. బట్ చాలా దూరం నడుచుకొని వెళ్ళాలి మనం వాటర్ కోసం. సో ఫస్ట్ వీ ప్లాన్ టు ఫ్లై ద డ్రోన్ అండ్ చెక్ వెదర్ వాటర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్లయింగ్ డ్రోన్ ఐ సా దట్ వాటర్ అయితే అంత ఎక్కువ లెవెల్ లేదు, చాలా తక్కువ లెవెల్ ఉంది. బట్ ఐ గాట్ ఎ వెరీ వెరీ నైస్ ఏరియల్ వ్యూ గైస్. నౌ యూ క్యాన్ సీ దాట్. సో ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఊటీ ట్రిప్ నాకు బాగా నచ్చిన ప్లేస్ అయితే దిస్ అవలాంచి లేక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ మనం ఇప్పుడు తిరిగి ఊటీకి వెళ్ళిపోతున్నాం. చాలా లేట్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ ఫారెస్ట్లోంచి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి. అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ మాకు రోడ్డు మధ్యలో ఒక పెద్ద బైసన్ ఎదురైంది గైస్. నౌ యూ కెన్ సీ దట్. బైసన్ రా బాబురే, ఎంత ఉందరా బాబు మనీ బాబోయ్. అది టైం వచ్చేసరికి 8 అయింది. మనం బందీపూర్ ఫారెస్ట్లోంచి ఇంకా వెళ్ళడానికి ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు, క్లోజ్ చేసేస్తారు నైట్. సో వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ బెంగళూరు వయా కోయంబత్తూర్ గైస్. కూనూరు రోడ్లోంచి వెళ్తున్నాం. ఇది కొంచెం లాంగ్ వస్తుంది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. And from Coimbatore we came around 200 kilometers and we took 30 minutes break here. సేలం ఇది. ఇక్కడ ఒక చిన్న బేకరీ ఉంటుంటే ఇక్కడ ఆగాం. ఇక్కడ కొన్ని డాగ్స్ ఉన్నాయి, వీటికి సరదాగా ఫీడ్ చేస్తూ మా దగ్గర ఉన్న బిస్కెట్స్ అలా కొంచెంసేపు రిలాక్స్ అయ్యాం, టైం పాస్ చేసాం. నువ్వు తింటున్నావు కదా అందుకని. And still we have another 200 kilometers to reach Bangalore guys. నైట్ అంతా మంచి ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్తో మెల్లిగా అలా బెంగళూరు రీచ్ అయిపోయాం గైస్. So again it's 5 o'clock in the morning. Exact 2 days back we have started at 5 o'clock in the morning and reached again to Bangalore at exactly 5 o'clock in the morning guys. Hope you all like this Ooty trip vlog guys. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, and if you want to share this vlog to any of your friends you can share.
అండ్ ఇంకా మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ గైస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుద్దాం. మన నెక్స్ట్ వ్లాగ్ ఏంటంటే ఎ ట్రిప్ టు మునార్. See you again in that vlog guys. Until then, take care. Bye bye.